Znajdujemy się na ekspozycji firmy Reflex. Jest ze mną pan Clément Roulet, który jest przedstawicielem firmy współpracującej z firmą Reflex. Chodzi dokładnie o firmę Eyesee, która specjalizuje się w produkcji dronów do inwentaryzacji. Good morning. Hello, good morning. Who are you and what is Eyesee? My name is Clément Roulet. I'm partner and marketing director at Eyesee. And Eyesee, it's a drone inventory solution for warehouses who want to improve their cycle counting process and the safety of the inventory activities and of course reduce their environmental impact. Keep in mind one thing about Eyesee, you will scan an average of 500 pallets per hour instead of 50 pallets an hour with the traditional method, and so this is really a huge progress, and we are really proud to be here to present it today. Why do you attend to Modern Log event? So Modern Log is the main event in Poland regarding logistics and warehousing, so this is really important for us to be here, and we are lucky to have our partner Reflex Polska, and so we are here and we share the booth. We know Poland is a very dynamic market regarding logistics and industry, and so we are really happy to be here and meet a lot of people, and we hope we are going to increase our business here. Who are your main customers and what about success stories? Our main customers are in different marketing segments. First of all, of course, there is the health and beauty segment. So we are really proud to work for several years with L'Oreal. We also work with DB Schenker. We also work with Shiseido, for example, and also Aptar. So health and beauty segment is very dynamic. We also have a very good traction on automotive market, and that is why also we are very interested to be here in Poland, because we know you are really innovative in this automotive market, and so in this market we are very proud to work with Volvo trucks in France, but also with GKN Driveline or Iveco in Spain, and so this is the main segment. Eyesee help these companies to move to cycle counting and to have really a very good idea of their stock level in all kind of warehouses, so raw materials, finished goods, and so that is why it is interesting. And last question, could you describe us this equipment, this drone? Yes, of course. And so this drone is equipped with a lot of very smart sensors in order to perform automatic flight in indoor, and this is really challenging. So we have Zebra barcode readers at the front, okay, 3 of them, and so we can scan all codes in one pallet in motion. We do not need to stop in order to scan, and this is important. We also have ultrasonic sensors in order to detect, for example, empty locations, and of course cameras and a lot of other kind of sensors. The idea is really to have something automatic, something you don't need to be skilled to operate with, and so the drone fly automatically in one phase of one aisle, and with a productivity of 500 locations scanned per hour. This is an average, and so this is far more productive than the standard and traditional way. Thank you very much. Thank you very much for your question. Jest ze mną również dyrektor handlowy firmy Reflex, pan Jarosław Dąbrowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czym się zajmuje firma Reflex? Firma Reflex jest twórcą oprogramowania WMS. Stworzyliśmy to oprogramowanie prawie 30 lat temu. Oprogramowanie jest używane na największych magazynach, największych operatorów logistycznych na całym świecie. No i od prawie 30 lat ciągle rozwijane o dodatkowe funkcjonalności, dodatkowe moduły.
A co Was wyróżnia na tle innych dostawców WMS? Jesteśmy firmą, która bardziej w holistyczny sposób patrzy na łańcuch dostaw, czyli zajmujemy się nie tylko logistyką magazynów, ale zajmujemy się również logistyką fabryk, logistyką linii produkcyjnych, logistyką magazynów, logistyką sklepów dark store. Także w pełen łańcuch dostaw nasze rozwiązanie WMS jest w stanie pokryć i dzięki temu w lepszy sposób jesteśmy w stanie zarządzać łańcuchem dostaw u klientów, którzy na przykład posiadają linie produkcyjne, bądź też mają inne potrzeby w tym zakresie. Czym jeszcze zajmuje się firma Reflex? Tak, jeżeli chodzi o nasze inne rozwiązania, bo oczywiście WMS nie jest naszym jedynym rozwiązaniem, jakie posiadamy w swoim portfolio. Jednym z naszych najnowszych rozwiązań, które wdrożyliśmy dzięki naszym klientom, jest Reflex Visibility. Jest to narzędzie pozwalające na raportowanie w czasie rzeczywistym danych logistycznych, które zasilamy Visibility z różnych systemów, czyli nie musimy używać systemu WMS od firmy Hardys, możemy mieć system WMS z innej firmy i również używać Reflex Visibility, dzięki czemu możemy podpiąć do niego system WMS, system TMS, system ERP, w zasadzie dowolnie wybrany system informatyczny, który używa firma i w czasie rzeczywistym tworzyć raporty, patrzeć jak wyglądają operacje, jak wygląda praca systemu oraz praca naszych pracowników. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A rozmawiał ze mną dyrektor handlowy firmy Reflex, pan Jarosław Dąbrowski.